an external agency that changes or try to change state of an object is known as force. This definition is already we have studied in the lower classes, that we will not need to explain here in this chapter. But there is the application of the forces. The application means what is the usage of the forces, or what forces can be done. Application of forces. Here, number one, force can change. It can changes state of an object. First one, it can change the state of an object. It means that an object can be changed from rest to motion or motion to rest. It means that this is the application of the force. Force can able to change the object, can be rest to motion or motion to rest. It can change the shape of an object. It can change the shape of an object. Shape of an object, it means that any object shape can be easily changed. That if the shape is the, for example, cotton bundle is too much thin, बन्डल अफ कटन इज टू मच थिन, एकदम पातलो हुन्छ, तर के हुन्छ भने कटनको ठुलो हेर्दाखेरि त्यसको कम वेट भए पनि उसको एकदम एरिया लार्ज हुन्छ, तर जब त्यसलाई के हुन्छ भने फोर्सको एप्लाई गरिकन त्यसलाई थिचिन्छ भने एट द्याट टाइम इट विल बी द बिकम इन ए स्मल एन्ड साइज. सो इट क्यान चेन्जेस द सेप अफ एन object. It increases the speed of an object. It increases the speed of an object. Object को speed के गर्छ भने यसले increase गरिदिने काम गर्छ. It means that when object is at a high speed, it can be also come into the low, or the object which is in the low speed can be also changes to the high speed. After that, we will discuss about the type of the force. There are different types of the force. First, we will discuss about the gravitation. Gravitation means what? Gravitation, the force of attraction which is present between two bodies. It means suppose this is the two bodies, then there must be the attraction between them. There must be the attraction between them. This attraction is known as the gravitation. Gravitation means that the attraction present between two object is known as gravitation. It can be also defined in a different way. डिफाइन गर्न सकिन्छ. धेरै वेको आधारमा के हुन्छ भने यसको डिफिनेसन हुन्छ भने हामी गर्न सक्छौँ. एउटै सेम डिफिनेसन द एट्र्याक्सन प्रेजेन्ट बिट्विन टु अब्जेक्ट इज नोन एज ग्राभिटेसन, यस्तो हुन सक्छ. अर्को के हुन्छ भने द फोर्स अफ एट्र्याक्सन प्रेजेन्ट बिट्विन टु बडिज इज नोन एज ग्राभिटेसन. भन्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा वेदेखि अर्को वेमा पनि यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ. एउटा ग्राभिटेसनको आधारमा न्युटन्स ल अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसन भनिएको छ. न्युटन्स ल अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसन. यसको अनुसार के छ भन्दाखेरि यसको छ एउटा एक्सप्लेनेसन रहेको छ. यसको एक्सप्लेनेसन डेफिनेसन जस्तो छ. यसको स्टेटमेन्ट अनुसार के छ भने यसले के भनेको थियो भने इट स्टेट्स दैट, यसको स्टेटमेन्टको आधारमा के थियो भने द फोर्स प्रेजेन्ट बिट्विन टु अब्जेक्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस. दुईटा अब्जेक्टको बीचको जुन फोर्स प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु मास हुन्छ. इफ इज प्रोपोर्सनालिटी टु m1 into m2 एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु डिस्टेंस, स्क्वायर अफ डिस्टेंस फ्रम देयर सेंटर. यो सेंटरदेखि यहाँको डिस्टेंस जति हुन्छ त्यसको स्क्वायरको प्रोपोर्सनालिटीमा के हुन्छ भने यो अपोजिट वेमा के हुन्छ भने प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. जस्तै यस्तैको आधारमा डिफाइन गर्न भने इट स्टेट्स दैट फोर्स प्रेजेन्ट बिट्विन टु अब्जेक्ट is directly proportional to
product of masses and inversely proportional to square of distance from their center. सेंटर फ्रम देयर सेंटर यसको फर्मुलाको आधारमा हामी लेख्छौँ भने यही सब कुरा यसको स्टेटमेन्ट भयो। त्यो स्टेटमेन्टको आधारमा हेर्ने हो भने यसको स्टेटमेन्टको आधारमा फर्मुला हाम्रो के भइहाल्छ भने यो फिजिकल पर्सनालिटी टु यसको टोटल फर्मुला हेर्ने हो भने यो स्टेटमेन्टको फर्मुला चाहिँ भइहाल्छ f इक्वल्स टु m1 m2 f इक्वल्स m1 m2 बाई d स्क्वायर। यसको आधारमा एउटा यसको f इक्वल्स टु g m1 m2 बाई d स्क्वायर भन्ने यसको g m1 m2 बाई d स्क्वायर जुन ग्राभिटेसनको फर्मुलाको कुरा गर्छु भने यो भइहाल्छ। यहाँ g भन्नुको अर्थ के हुन्छ भने न्युटन्स ल अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट लेख्ने बनाउने गर्छ। अब यसको प्रुफ हेर्ने हो भने जस्ट फर्स्ट वी सी द प्रुफ अफ यो फर्मुलाको प्रुफ अफ f equals to g m1 m2 by d स्क्वायर। यो प्रुफको आधारमा हामी के भन्छौँ भने टोटलको डिस्क्रिप्सन हेर्ने गर्छौँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेविटेशन कन्स्टेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेविटेशन कन्स्टेंट, न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेविटेशन force is directly proportional to product of their masses। भन्नुको अर्थ यसको फिगर बनाउँछ हामी हेरौँ। product of masses that is f is proportionality to m1 m2 दुईटा मास हुन्छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुने गर्छ। फर एक्जाम्पल सपोज दिस इज द टू ऑब्जेक्ट one a and this will be the b and their mass will be the m1 m2। यसको मासलाई के हुन्छ m1 मान्ने गर्छु, यसको मासलाई m2 मान्ने गर्छु। यसको डिस्टेंस देखि यो सेन्टरदेखिको डिस्टेंस b भयो। अनि के गर्छु भने यहाँनिर f इज प्रोपोर्शनल टु m2। यो मासको दुवै जति मास बढ्दै जान्छ त्यति के हुन्छ भने फोर्स विल बी अल्सो इन्क्रिजेड। इफ मास विल बी इन्क्रिजेड फोर्स विल बी अल्सो इन्क्रिजेड। इफ देयर डिस्टेंस इज डिक्रिजेड एन्ड इन द सेकेन्ड केस and inversely proportional to a square of distance from their center। यो भन्नुको अर्थ के हो भने that is f is proportionality to 1 by d square। Suppose these two are the object a and b, their mass will be the m1 and m2, then this object if mass is directly proportional to force, according to the definition force is directly proportional to the masses। If mass will be the increases then force will be the also increases। But according to Newton's law of gravitation we have studied that force is inversely proportional to square of distance from their center। You Dubai ko this point and this, as the distance increases that force will be the both object will be the decreasing। When combine this both equation, when combining both equation, this will be the equation first, this will be the equation second। We can always also able to write here, let an object A having mass m1 and object B having mass m2 and distance from their center is d। It can be written in the language, but if it is not necessary to write it compulsory। Then when we combine this equation, combining equation first and second, combining equation first and second, we will get f is proportionality to m1 m2 by d square। Next, to remove proportionality constant, g equals to m1 m2 by d square, where g is proportionality constant, whose value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square
per kg square. This is the value of the capital G. Next, when a mass equals to 1 kg, distance is 1 meter, then at that condition F equals to G. It means that force and Newton's law of gravitation constant is proportional to F equals to G. It means that force and Newton's law of gravitation constant is always same when mass equals to 1 kg and distance is 1 meter. At that condition, that both force and Newton's law of gravitation constant and force will be the both will be the same. So we can also able to write when unit mass and unit distance is present, when unit masses and unit distance is present, then force is equal to Newton's law of gravitation constant. Newton's law of gravitation constant. Newton's law of gravitation constant. It means that we have to remember how to prove this one. यहाँसम्म प्रुफ जुन छ भने हामीले कम्पलसरी याद गर्नुपर्ने हुन्छ र जी को भ्यालु कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन. यसको युनिट भनेको इट विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट. इट्स नेम इज ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट. ग्राभिटेसन कन्स्टेन्ट भन्नुपर्छ जी हो, जसको भ्यालु के हुन्छ 6.67 to 10 to the power न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. जसको भ्यालु के हुन्छ भने दिस भ्यालु नेभर चेन्जेस वेयर वी हैव गो इन्टु द अर्थ or any place that value will be the remain always constant. There are the some of the formula in this chapter I am going to write here, and that formula you need to practice. It means that F equals to gm and m2 by d square. Same related to that one. Next formula is F equals to gm by r square. Next formula g equals to gm by r square as well, where next will be the g dash equals to gm by r plus h2 whole square. That all formula in this chapter is most important for us. Next one is gm1 m2 by d square. It means here mass will be represent, that a small mass will be represent mass of an object. M equals to mass of the earth or mass of the moon. Here also mass of the earth or mass of the moon. G is gravitational gravitational force. F is general force, and R equals to radius of an earth or radius of a moon. R equals to radius of earth, radius of moon. It's maybe eighth भन्नुपर्दा height, that will be the represented from the certain of the earth surface. earth surface बाट यसको डिनोसन गरिन्छ. अर्को एउटा फर्मुला यो दुवै कम्बाइन गर्दाखेरि के हुन्छ भने g by g dash equals to gm by r square by r plus h को gm by r plus h को होल स्क्वायर. यसको के हुन्छ भने यो र यो काट्न मिल्छ, जसमध्ये के हुन्छ भने तिम्रो r plus h को होल स्क्वायर बाई जस्ट रिभर्स जान्छ भने r को स्क्वायर भइहाल्छ g by जब at that condition when both gravitational force value is given, it means that a small g will be represent general g represent value of gravitational force on the earth surface or the earth moon, but this value represent on the just above the 10 meter height or the 5 meter height from the earth surface of the moon surface. That will be the numerical can be done by this formula. And in this chapter this most numerical problem can be easily solved by this all formulas. So in this topic or in this chapter we will this much study for the numerical purpose. Tomorrow we will continue the next remaining theoretical topic. So try to like and subscribe my channel.